Hey guys, welcome back to my channel. You know that I post anything and everything. So guys, ఈ ట్రిప్ అయితే honestly one of the most spiritual and unique experiences we ever had. From flying to the beautiful northeast, cruising on the Brahmaputra River to finally getting darshan of మా కామాఖ్య. అసలు ఇంకా అసలు చెప్పలేను. సో వీడియో అయితే పూర్తిగా చూడండి. మీకు కూడా ఆ డివైన్ పవర్స్ అది మీకైతే ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది. సో వీ స్టార్టెడ్ అవర్ జర్నీ బై టేకింగ్ అ ఫ్లైట్ టు గౌహతి, విచ్ ఇస్ ద గేట్వే టు ద నార్త్ ఈస్ట్ ఇండియా. So flight prices usually ranges between 15 to 20k per person depending on when you book. So we booked a little bit late, so మాకు ప్రైసెస్ కొంచెం హై ఉండే, లేకపోతే మీకు 5 to 10,000లో కూడా వచ్చేస్తుంది. సో మాది ఎర్లీ మార్నింగ్ ఫ్లైట్ అనమాట. సో పొద్దున్నే ఆకలిసింది. సో వీ వెంట్ అండ్ వీ హ్యాడ్ సమ్ బ్రేక్ఫాస్ట్. ఇట్ వాజ్ ప్రిటీ డీసెంట్ బ్రేక్ఫాస్ట్. యాక్చువల్లీ ఇట్ వాజ్ వెరీ గుడ్. చాలా చాలా బాగుండింది. సో మంచిగా కొంచెం తినేసి నేను కొంచెం ఎనర్జీ తెచ్చేసుకొని కొంచెం సేపు విండో షాపింగ్ చేసి, విండో షాపింగ్ అంటే తెలుసు కదా, అన్నీ చూడడం బట్ ఏమీ కొనకపోవడం. సో మోస్ట్లీ ఎయిర్పోర్ట్స్లో అయితే విండో షాపింగే చేస్తాము అంటిల్ అన్లెస్ వీ గో టు సమ్ అదర్ ప్లేస్. యూనో అక్కడ నుంచి వచ్చేటప్పుడు సొవెనియర్స్ తెచ్చుకుంటాము అండ్ కొన్ని మెమరీస్ గుర్తుండిపోతాయని చెప్పేసి కొన్ని మెమరీస్ తెచ్చుకుంటాము అనమాట. సో యా, మొత్తానికైతే మా ఫ్లైట్ కొంచెం డిలే కూడా అయ్యింది, బట్ ఫైనలీ అవర్ ఫ్లైట్ హ్యాస్ అరైవ్డ్. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఇది యాక్చువల్లీ మేము జనవరి 1st వెళ్ళామన్నమాట, న్యూ ఇయర్. సో ఐ నో ఇట్స్ ప్రిటీ లేట్ దట్ ఐఎమ్ పోస్టింగ్. సో యా, ఇంకో ఈవిడ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ టు ఎవ్రీబడి చెప్తున్నారనమాట. సో ఇట్ ఫెల్ట్ వెరీ నైస్ ట్రావెలింగ్ ఆన్ ద ఫస్ట్, యునో, and going to a place, a divine place where there's a lot of positive energy. సో చాలా 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 మంచిగా అనిపించింది. ఈ రెడ్ ఫ్లైట్ ఏంటో అదేంటో మీకు తెలిస్తే కామెంట్లో చెప్పండి. సో యా, అవర్ ఫ్లైట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ అండ్ వీఆర్ రియలీ వెరీ ఎక్సైటెడ్. సో చాలా మంచిగా అనిపించింది. సో యాజ్ సూన్ యాజ్ వీ ల్యాండెడ్, the fresh air, greenery, and the calm vibe instantly felt from the unusual city rush. అంటే హైదరాబాద్లో ఉండి, ఇట్ ఈస్ ఆల్ కేయాస్గా ఉండింది. బట్ కొంచెం అస్సాం వెరీ పీస్ఫుల్గా అలా అనిపించింది అనమాట. సో యాజ్ పర్ ఆర్ స్టే, వీ చూస్ అ కోజీ హోమ్ స్టే. ఇట్స్ కాల్డ్ అర్బన్ ఎస్కేప్ హోమ్ స్టే అనమాట. సో అది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను. వన్స్ వీ గో దేర్ ఐ లెట్ యూ నో. సో ఫైనలీ వీ రీచ్డ్ అస్సాం ఆఫ్టర్ లైక్ 1.5 hour. No, I think it took, yeah, 1.5 hour to 2 hours పట్టిందా, ఐఎమ్ నాట్ సో షూర్. 1.5 hour అయి ఉండొచ్చు. సో ఫైనలీ హియర్ వీ ఆర్, గేట్వే సిటీ ఆఫ్ నార్త్ ఈస్ట్, గౌహాతి. సో అసలు లోపల రాగానే వాళ్ళ కల్చర్ ఇవన్నీ చూస్తే చాలా చాలా బాగుండింది. ఇట్స్ అ వెరీ స్మాల్ ఎయిర్పోర్ట్, బట్ చాలా 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 బాగుండింది. సో యా, సో ఇక్కడ నుంచి వీ బుక్డ్ ట్యాక్సీ బుక్ చేసుకొని వీ వెంట్ టు గౌహాటి, సారీ, into the city, and where our stay was the Urban Escape. So this Urban Escape is a homestay. So and actually you can cook for yourselves and atla anamata. And it was around 5 kilometers from Kamakhya Temple, so which is actually very super convenient. The place was very peaceful and felt homely and perfect after a long day of exploring. సో ఇప్పుడు చూపిస్తాం మీకు అది కూడా. సో గౌహతి ఇట్స్ వెరీ నైస్ యాక్చువల్లీ. చిన్నగానే అనిపించింది ఎయిర్పోర్ట్, కానీ చూస్తే ఇట్స్ గుడ్, ఇట్స్ డీసెంట్ ఎనఫ్. సో ఇదే అనమాట స్టే, అర్బన్ ఎస్కేప్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ నైస్. ద ఓనర్ ఆల్సో హీ నోస్ ప్రిటీ గుడ్ ఇంగ్లీష్, అండ్ మీకు లాంగ్వేజ్ ప్రాబ్లం అయితే రాదు, బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ స్పీక్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్. సో అస్సామీసే రావాలి అని అట్లా ఏం లేదు. ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ ప్లేస్. అండ్ లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ కూడా అంత ఏమీ లేదు. సో కొంచెం ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయి దెన్ వీఆర్ హెడింగ్ టు, యునో, I'll show you where we are heading to. Okay, so yeah,
ఇట్స్ అ వెరీ నైస్ ప్లేస్ మ్యాన్. ఇట్స్ వెరీ పీస్ఫుల్ యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే. సో లక్కీలీ ఏంటంటే వీ విజిటెడ్ డ్యూరింగ్ బ్రహ్మపుత్ర కార్నివల్ అనమాట. సో ద ఎంటైర్ సిటీ వాజ్ సో లైవ్లీ. దేర్ వర్ లైట్స్, కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్, మ్యూజిక్ అండ్ ద ఫెస్టివ్ ఎనర్జీ ఎవ్రీవేర్. జస్ట్ యాడెడ్ అ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ చామ్ టు ద ట్రిప్ అనమాట. సో our first stop was to the beautiful Umananda Temple. This temple is dedicated to Lord Shiva and is located on the small island in the middle of the Brahmaputra River. To reach there, we had to take a boat తీసుకోవాలి. అండ్ ఈ బోట్ టు అండ్ ఫ్రో ఇట్ కాస్టెడ్ 200 సంథింగ్ లైక్ దట్ పర్ పర్సన్ అనమాట. అండ్ ఇక్కడ లాస్ట్ బోట్ వచ్చేసి 4 o'clock ఉంటుంది. సో ఎనీవేర్ ఇన్ అస్సాం ఇఫ్ యూ వాంట్ టు విజిట్ ఎనీ ప్లేస్, ఎనీ టూరిస్ట్ ప్లేస్, యూ హ్యావ్ టు విజిట్ బిఫోర్ 4-4:30, లేకపోతే అన్నీ క్లోజ్ అయిపోతాయి అనమాట. అండ్ ద రైడ్ itself was so peaceful experience. The river, the breeze, the scenic views, and like we went at sunset time. It was just magical asalu. Once we reached there, we had a calm and divine darshan of Lord Shiva. The evening we did something very very special, I'll tell you. సో కనిపిస్తుంది కదా అక్కడ దూరంగా మీకు, అదే అన్నమాట ఐలాండ్. సో దట్స్ కాల్డ్ పీకాక్ ఐలాండ్, I guess so. If I'm wrong, please do correct me in the comment section. సో ఆ ఐలాండ్లోనే ఉంటారు లార్డ్ శివ. ఎంత బాగుందంటే అసలు చెప్పలేను నేను. అసలు ఆ దర్శనం అంటే అన్నీ ఎలా ఉంటాయంటే పైకి ఎక్కాలి, ఇలా కిందకి గుహలోకి దిగాలి. సో అసలు ఫస్ట్ బేసిక్గా పైకి ఎక్కేటప్పుడైతే మాకైతే కొంచెం కాళ్ళ నొప్పులు ఇవన్నీ వచ్చాయి. బట్ స్టిల్ వీ మేనేజ్డ్, వీ వర్ లైక్ నో వీ హ్యావ్ టు గో అనేసి ఇంకా అలా మేము పైకి వచ్చి దర్శనం చేసుకున్నాము. ఫస్ట్ రాగానే గణపతి కనిపించారు. గణపతికి దండం పెట్టుకొని అమ్మ ఇంకా వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి we came. But if you are coming to Assam and all, just be prepared that you need to walk. సో ఆ వాక్కి ప్రిపేర్ అయ్యారండి. సో చెప్పాం కదా ఫెస్టివల్ సీజన్ అని చెప్పి, చూడండి ఎంతమంది ఉన్నారో. అసలు మొత్తం టెంపుల్ అంతా ఫుల్ అయింది. మేము వెళ్ళి మేము చూడండి ఇప్పుడు ఎంత లైక్ బ్రైట్గా ఉందో. డే టైం అనమాట మేము వెళ్ళింది, అరౌండ్ 2:30-3 ఆ టైంకి వెళ్ళాము. మేము వచ్చేసరికి లైక్ వెన్ వీ వర్ అవుట్ ఆఫ్ ద టెంపుల్, మీరు చూడండి ఎంత టైం అయిందో మీకే తెలుస్తుంది. సో ఓ మై గాడ్, జనాలు అయితే చాలామంది ఉన్నారు. బట్ పదండి మంచిగా శివుడి దర్శనం చేసుకొని వద్దాం. అమ్మయ్య! సో ఫైనలీ మా దర్శనం అయితే అయిపోయింది. చెప్పాం కదా ఇందాక ఎంతమంది ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉన్నారు, ఒక్కళ్ళు కూడా లేరు. అండ్ ఇట్ వాజ్ ద లాస్ట్ బోట్ దట్ వాజ్ లీవింగ్. అండ్ మేము ఉరుక్కుంటూ వచ్చినాం. అండ్ దెన్ ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ దట్ వీ డిడ్ సంథింగ్ వెరీ స్పెషల్ దట్ ఈవినింగ్ కదా. సో యాజ్ ఇట్ వాజ్ న్యూ ఇయర్, వీ థాట్ ఆఫ్ గోయింగ్ టు డిన్నర్ ఆన్ అ డిన్నర్ క్రూజ్. సో డిన్నర్ క్రూజ్ ఆన్ ద బ్రహ్మపుత్ర విత్ అల్ఫ్రెస్కో గ్రాండ్ క్రూజ్. ఓ మై గాడ్, అలా రివర్ మధ్యలో అక్కడ 3-4 రౌండ్స్ వేస్తూ ఉంటాడు టిల్ యూ ఫినిష్ యువర్ డిన్నర్. దట్ కూల్ ఎయిర్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ ఆనెస్ట్లీ వన్ ఆఫ్ ద హైలైట్స్ ఆఫ్ ద ట్రిప్. అదైతే they had dance performances about their culture, and then songs, live music, beautiful night views, delicious food. Sitting on the cruise, watching the lights reflect on the river, it was such a surreal experience. చూపిస్తాను మీకు, చూడండి వాళ్ళ కల్చర్ ఇవన్నీ కూడా ఎంత బ్యూటిఫుల్గా చూపించారో. ఐ జస్ట్ షో యూ. అండ్ ఇట్ వాజ్ జనవరి కాబట్టి చాలా చల్లగా ఉండింది. ఇట్ వాజ్ వెరీ 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 బ్యూటిఫుల్. అసలు ఐ కాంట్ ఈవెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ బ్యూటిఫుల్ ఇట్ వాజ్. యూ రియలీ నీడ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్. సో ఇదే అనమాట బ్రహ్మపుత్ర క్రూజ్. సో సారీ, అల్ఫ్రెస్కో గ్రాండ్ క్రూజ్ ఆన్ ద బ్రహ్మపుత్ర రివర్.
సో, మేమైతే ఈ డిన్నర్ క్రూజ్ మేము ఆల్రెడీ ఆన్‌లైన్‌లో బుక్ జేసుకున్నాం అనమాట. బిఫోర్ వి కమ్. ఒక 1 వీక్ ముందు బుక్ చేసుకోవాలి. సో సారీ, నేను ఐ ఫర్గాట్ ద ప్రైజింగ్ అండ్ ఆల్. యూ కెన్ విజిట్ దేర్ వెబ్‌సైట్ అల్ఫ్రెస్కో గ్రాండ్ అస్సాం అని చెప్పి కొడితే మీకు వచ్చేస్తుంది. సో, అక్కడ మీకు బేసిక్‌గా 3 క్రూజ్‌లు ఉంటాయన్నమాట. సన్‌సెట్, డిన్నర్, ఇంకొకటి సమ్‌వేర్ ఇన్ బిట్వీన్ సమ్ ఆఫ్టర్‌నూన్ క్రూజ్ అట్లా ఆ టైంలో ఒకటుంటుంది. సో, ఈ మూడిట్లో మీరు ఏదో ఒకటి చూస్ చేసుకోవచ్చనమాట. సో, వి చోస్ డిన్నర్ క్రూజ్. సో, ఎందుకంటే మేము దర్శనంకెళ్ళి వచ్చేసరికి ఏ టైం అవుతుందో ఏమో తెలీదు. సన్‌సెట్ క్రూజ్ మిస్ అయిపోతామేమో అని చెప్పేసి, సో, వి ప్లాన్డ్ ఫర్ ద డిన్నర్ క్రూజ్. చూసారు కదా ఎంత బ్యూటిఫుల్‌గా డెకరేట్ చేశారో. ఓహ్ మై గాడ్! ఇట్ వాస్ సో నైస్. అండ్ ఆల్సో ద ఫుడ్ వాస్ వెరీ, వెరీ, వెరీ డెలిషియస్. అండ్ దే హ్యాడ్ నైస్ వాళ్ళ కల్చర్ అండ్ ఆల్ కూడా ఎంత బాగా చూపిచ్చారో చూడండి. సో that was all about yesterday and it's a very next day. సో మార్నింగ్ అయితే మేము బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నాము. సో ఇట్ వాస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్రిప్ ఫర్ అస్. We visited the sacred Kamakhya Temple. This temple is one of the most powerful Shaktipeethas in India. సో మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఇక్కడ అమ్మవారి యోని భాగం పడిందనమాట. సో this is one of the most powerful Shakti Pithas. సో ఎర్లీ మార్నింగ్ బయలుదేరిపోయాము. సో ఇట్ వాజ్ వెరీ కోల్డ్ ఇన్ ద మార్నింగ్. చూస్తున్నారు కదా ఫాగ్ అంతా ఎట్లా ఉందో, మొత్తం మంచు. ఇట్ వాజ్ వెరీ నైస్, బ్యూటిఫుల్ ఉండింది. అసలు అస్సాం ఈజ్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ టు స్టే అనిపించింది. సో సో దిస్ ఇస్ ద స్టే అనమాట మేము ఉండింది. సో లెట్స్ గెట్ గోయింగ్ గైజ్. సో అమ్మవారి దర్శనంకి అయితే వెళ్ళిపోదాం పదండి. అండ్ ఇప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు రోడ్స్ కూడా చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ ఉన్నాయో. ఓకే. సో ఫైనలీ టెంపుల్ దగ్గరికి అయితే వచ్చేసాము. అండ్ ద ఎనర్జీ హియర్ ఇస్ సంథింగ్ యూ రియలీ హ్యావ్ టు ఎక్స్పీరియన్స్. అసలు ఇంకా టెంపుల్ లోపలికి కూడా వెళ్ళలేదు, బట్ స్టిల్ వీ హ్యావ్ దట్ పాజిటివ్ వైబ్ ఆల్ ఓవర్. ఇట్స్ నాట్ సంథింగ్ దట్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. సో మేము ఆల్రెడీ కామాఖ్య దర్శనంకి టికెట్స్ ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకున్నాము. సో ఆన్లైన్లో బుక్ చేసుకుంటే ఏంటంటే మీకు ఒక ప్యాండాని అంటే పురోహితుడిని మీకు అలొకేట్ చేస్తారనమాట. సో వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్ కూడా మీకు ఇస్తారు. సో మీరు ఏంటంటే ఆయన కాల్ చేస్తే ఆయన మీకు దర్శనము ఇవన్నీ చేపిస్తాడనమాట. సో మేము అతను కాల్ చేసాము. అన్ఫార్చునేట్లీ ఏమైందంటే ఆయన
ఫోన్ కలవలేదనమాట మాకు. సో, వి ట్రైడ్ ఫర్ అ లాంగ్ టైమ్. అండ్ అక్కడ ఎలా ఎళ్ళాలి, ఏంటి దర్శనము ఇవన్నీ గూడా ఏమీ తెలియదు మాకు. సో, మేము కాల్ చేస్తున్నాము కానీ అతను ఎత్తట్లేదు. ఇవన్నీ జరిగినాయి. సో, అక్కడ ఏంటంటే ఒక మిరాకిల్‌గా ఏమైందంటే ఒక పాండా వచ్చారు. వచ్చి హీ హిమ్సెల్ఫ్ ఆస్క్డ్ అస్ ఏంటి ప్రాబ్లమ్? అండ్ దెన్ వీ టోల్డ్ దిస్ ఇస్ ద థింగ్, ఇట్లా మేము బుక్ చేసుకున్నాము కానీ అతను రాలేదు అది ఇది అని చెప్తే ఈజ్ లైక్ నేను తీసుకెళ్తాను మిమ్మల్ని అని చెప్పేసి అన్నారనమాట. We stood in line for the darshan and we finally entered. It felt truly divine. One thing we noticed there was Bali, animal sacrifice, which is a traditional practice followed at the temple. It may feel different if you're not used to it, but it's a part of temple's ancient rituals and beliefs. After the main darshan, we explored the nearby temples dedicated to the Dasamahavidyas. Each temple represents a different powerful form of the goddess. The Dasamahavidyas are the 10
10 Tantric aspects of Adiparashakti, representing distinct stages of wisdom, power, and transformation. These fierce goddesses are Kali, Tara, Tripura Sundari, Bhuvaneshwari, Bhairavi, Chinnamasta, Dhumavati, Bhagalamukhi, Matangi, and Kamalatmika. So Kali Mata is the first Dasamahavidya, is the first Mahavidya, represents time, birth, and death. Tara Devi, the goddess as a guide and protector who saves. Tripura Sundari or Shodashi, the beautiful, you know, the three worlds, the beautiful in the three worlds, representing perfection. Bhuvaneshwari, the ruler of the physical cosmos and space. Bhairavi, the fierce goddess of destruction and terror. Chinnamasta, the self decapitated goddess who symbolizes radical self transcendence. Dhumavati, the widow goddess representing the void, suffering, and detachment. Bagalamukhi, the paralyzer of enemies. She silences illusions and inner chaos. Matangi, the Tantric Saraswati, ruling over speech, knowledge, and arts. Kamalatmika, the Tantric Lakshmi, goddess of prosperity, beauty, and abundance. These goddesses are worshipped particularly during Gupt Navaratri for spiritual growth and overcoming worldly obstacles. Visiting all of them felt like completing a spiritual circuit. Each place has its own unique vibe and energy. Overall, this trip to Guwahati and Ma Kamakhya was just not a travel, it was an experience. From calm river rides, vibrant carnivals to this powerful temple, everything felt so special. So, if you are planning the trip, mix of culture and experience, Guwahati should definitely be on the list. Let me know in the comments if you have been there or if you are planning to visit. Don't forget to like, share, and subscribe for more travel and lifestyle vlogs. See you in the next video. Bye.